poa. Karibu sana. It's been a minute, umepotea, watu wanashindwa kwani Ringtone alienda wapi, but finally you back. Tuomba utueleze kidogo umekuwa wapi, what were you doing, and maybe ulikuwa umepotea kwa nini? Nilikuwa nimepotea kwa sababu nilikuwa nimepotea tu kwa sababu kuna taasisi moja ya serikali ilikuwa imefunga accounts zangu, na mimi ni mtu ambaye napenda kubless watu, so venye ilikuwa amenifungia my accounts, so nashindwa ni sauti ikapotea. Inasemekana this whole story iliweza kukulead into some sort of depression or mental health issues or something. Mimi siwezi sema mimi ni mgonjwa, mimi si mgonjwa, na maybe kama nyinyi mlikuwa mnaona ni depression, maybe nyinyi mnaona. Unajua sasa mtu haizi jiona mwenyewe. So but Kenya naweza sema nilikuwa na challenges zangu personal, but nashukuru God amenisaidia, nimetoka kwa hizo ma challenges. Kuna wakati nilikuwa nakosa mpaka food, nakula avocado breakfast, avocado lunch, avocado supper. Hizo avocado kwangu zilikuwa zimemea, zinaanguka chini. So but God amenisaidia. So nimekula avocado na sijakufa. So pia everything in life Mungu anaruhusu watu wapitie whatever they go through, ndio maybe I'll bring back kwa purpose yake. Unajua naweza sema tena asidhani kama kuna msanii Kenya ambaye naweza sema kwa gospel na secular ambaye ameguza pesa nyingi hapo nyuma kama mimi, na maybe naweza sema hizi situations zangu zimefanya nikarudi kwa God, nikamwambia pole, because kwa nini nimekaa kwa hii college leo? Nimekaa kwa sababu hapa ndio life yangu ilianzia. Hapa ndio, this is what kilinifanya nikakuwa tajiri, lakini pesa ilinifanya nikasahau, nikaenda mambo mengine huko. So nimerudi na nimesema charity begins at home. Mimi naishi not far away from hapa, naishi kama 500 meters kutoka hapa, na nikasema since charity begins at home, nianze kwa kuvisit hii college ambayo iko karibu kabisa na kwangu, niwaambie story yangu, so that maybe Mungu alikuwa anataka anifungie mfereji ya pesa yangu kidogo ndio nisimsahau. So niweze kurudi kwa papasi yangu. So nashukuru Mungu nimerudi, na hii ndio nitafanya. From here nitafanya vitu mingi za community, za watoto, za whatever, za generation hii tuko, kwa sababu na believe Mungu aliniraise kwa sababu hii generation. Mr. Chairman, do you have any relationship na Westwick College? Mimi nimekuja kufanya motivational speaking. Yeah. To add on that story ya depression, najua hizi ni za ndani zenye ujui, zinasemekana kuwa uko homeless sahi, hauna mahali pa kuishi, maisha yako sahi hayako vile yalikuwa pale nyuma. That's why you've been so quiet, because haieleweki hata unaishi wapi sahi. Maybe to clarify on that, uko homeless ama ni zile tu rumors? No, watu ambao wanakuchukia kuna kitu kizuri wanaweza sema juu yako. Mimi nasema mimi siko homeless, niko kwangu, na mahali mlikuja juzi mkakula nyama na mkanitukana baada ya kukula kwangu. Na kama naweza ongelea, by the way, wakati mkuja kwangu Christmas mkanitusi baada ya kukula kwangu, that night KRG anafaa jue sijai feel lowest in my life kama hiyo siku KRG alinitukana kwangu baada ya kukula kwangu, na hata hakujua KRG hakujua hiyo chakula niliwapatia niliraise aje. Nililipwa pesa zangu za skiza, na nikasema juu sikuwa na pesa zingine, pesa zote nilikuwa nazo, nikasema wacha ni feed, kwa sababu nimekuwa mimi nakulanga nyama na wachomeanga nyama yearly. So this year, last year ulikuwa different kwa sababu sikuwa na pesa hiyo time. Nikasema Kenya kidogo nilikuwa nayo, wacha niwafeed. Nikawafeed, mkakula mkashiba, alafu KRG akanitusi kwangu. That night I almost committed suicide, kwa sababu nilifeel vibaya. Because mimi unajua kugive au give kwa sababu uko na mingi, unagive kwa sababu iko kwa hati yako, na mimi niliwagive Kenya nilikuwa nayo. Hata mungekuja kwangu ni afford kuwapatia maji peke yake, mimi na feel mungeshukuru, mseme tu at least nimewakaribisha kwangu, because hata KRG hajaituita kwao, but mimi niliwakaribisha kwangu kwa ile umaskini nilikuwa nao. Ile niliafford tu kununua mbuzi moja, na hiyo mbuzi moja ndio nikawapatia, mkakula mkamaliza mkanitusi. Kikubwa kilifanya KRG akakutusi ni nini? Mimi sijui, maybe KRG ako na wivu na mimi.
kwa sababu maybe yeye mali yake ni ya wazazi wake na mimi mali yangu ni from zero, from scratch, from nothing. Na sitaki kujipiga kifua eti mimi ni tajiri sana, but ile niko nayo mimi nimejipigania mwenyewe, na ile kiariji yako nayo amepewa na wazazi. So maybe hiyo ndio ilifanya anitusi, lakini mimi mwaka sitaki beef. Mwaka nataka tu kukua mtu wa upendo, mtu wa mnanitusi na nyamaza. Yani karibu niwaambia tena nitarudia, that night I almost committed suicide because nilifeel vibaya, but nikaona nikicommit suicide nitakuwa nawasaidia juu sasa mtakuwa mnaona ni kama mmeshinda. Nikaona hawakuniita haters, hawakuniita, ni God aliniita. Labda wakati umesema kwamba you went through some challenges personally, labda kuna rafiki ambaye kwenye industry reach out kwake, ama do you feel you don't really have friends in the industry? Mimi friend wangu ni Yesu. Mimi kama ni marafiki wa duniani, president wa Kenya Ruto ni rafiki yangu, niko na namba yake, nilipiga hakuchukua. Naweza sema nilipiga ma ministers wenye nawajua hawakuchukua, but a few people wenye niliwapigia wakachukua. Kama Silvana Sosoro nimemwambia the chief whip wa gava, hiyo ni best yangu, yeye alikuwa anachukua. Kuna vijana wengine machokora tu hata ni marafiki zangu, mimi ni chokora kama wao. Trisa hao walikuwa wanachukua simu yangu. But naweza sema hivi, nimelearn ukiwa nayo watu wanakufurahia. Ukikosa watu wanakucheka. So lakini uzuri ni kwamba life iko juu na chini. Na nilisema tu kwamba Mungu wakati atanipatia stai kosa kuendelea kupeana, nitaendelea tu kugive, nitaendelea kuwa mzuri kwenyu. Kwenye ile speech ambayo ulikuwa unapeana pale kwa wanafunzi, kidogo nilisikia ukiwaambia kwamba una marafiki kama Willy Paul, kama kina Bahati, unaweza kuwataja? Kuna marafiki na marafiki wa kujuana, ninajua fulani, na kuna marafiki ukiwa na shida unaweza waambia wakusaidie. Mimi naweza sema mtu kama KRG ni rafiki yangu, lakini KRG ukimuomba msaada hawezi kukupea, ataita microphone na kutangaze. Kuna marafiki kama Kaspul ni rafiki wa kujuana kama wa Kenya, lakini ukimwambia Kaspul nisaidie, za ndani hawezi kukusaidia. Ataita microphone aanze kusema wako chini wameishiwa, maybe umeenda Wanye, maybe umeishi wapi. So tuko na marafiki tunajuana, lakini kuna marafiki ambao huwezi waambia wakusaidie. Alafu nashukuru wale niko na marafiki wangu kama pastor wangu Bishop Jimmy Kimani, The Reference Church ni rafiki yangu, big up. Niko na marafiki tu wengine hawataki niwataje, but hao wenye unajua Bahati, Will Paul, nani hao si marafiki, wanaweza kukusaidia wakati wa shida, lakini mimi nawasaidianga wakati wa shida. Na kusema marafiki wako kwa industry ni marafiki fake? Wote ni marafiki fake tu. Ni marafiki fake, lakini ni marafiki. Umesema kwamba you come through for them, lakini juzi tu tuliweza kuona kulikuwa na issue kidogo kati ya Willy Paul na Bahati. Before tuliweza kuona ukitana for Eric Omondi, this time round hatukuona labda pale hivyo for either Willy Paul ama Bahati, hatukusikia ukizungumzia. Wakati nilikuwa na shida zangu nilipigia Willy Paul, hakuchukua simu yangu. Lakini Willy Paul wakati anasotanga anakujanga mpaka kwangu nyumbani, anaketi kwangu na ninampea. So na yeye si mtoto, na haifai kusema kwamba mimi ndio nafaa kuwa na pesa kila siku. Pia zangu zinaweza, kama nimemwambia, zangu zilikuwa zimefungiwa na taasisi moja ya serikali kwa sababu walikuwa na maswali fulani walikuwa wanauliza. Ni maybe tu hao maheta ndio walienda wakasema huyu ako na pesa, anatoa wapi? Pesa zikafungiwa. So wakati zilifungiwa, unajua serikali iko slow. Serikali kitambo uiongeleshe muelewane, unajua inachukua muda, unaweza kufa njaa. So hapo ndio unapigia Willy Paul, Willy Paul hawezi chukua, lakini Willy Paul mimi wakinipigia nachukua. Mimi hata Bahati akiwa na shida namsaidia. Na sema kabisa nawasaidianga sana. Wote nawasaidia, lakini mimi nikiwa na zangu hawezi nisaidia. Na ni lesson nimelearn, mimi hawakuniita. Na mimi Bible inaniambia nitende mema niende zangu. So si expect wanisaidie, hata wanafanya tu vizuri. Na hata ni makosa hata nimetaja, kwa sababu si lazima wanisaidie. Mimi nafaa niwasaidie ni kama nimesaidia Mungu. Now that you are back, to expect nini from chairman, because watu wametamani sana kukusikia na umerudi kimziki pia, labda umepanga nini? Mimi nataka tu kuambia kama wasanii kama kina Guardian Angel wamefanya vizuri kama wakati nilikuwa nimenyamaza. Sasa nitawaambia siku nataka naanza kutoa music zangu,
nataka watulie, waniruhusu niweze muziki yangu iende, hatu compete. Watulie wakuachie. Watulie waniachie kwa sababu nilikuwa nimenyamaza nikawaachia. So unaona nimewaachia wakacheza wamefanya zao. Tumesikiliza. Sasa pia mimi nikitoa nitasema very soon, maybe in 2 weeks nikianza watulie. Waanze kubishana, wasibishane na mimi. Waniachie nafasi ni yangu. Na Guardian yasikie. Nikianza atulie, amechoka, ameimba sana, atulie. Ushaingia studio ama? Ni ngoma ziko tayari zingine, lakini ni ile true timing. Nasema nikianza kutoa watulie, waache compete na mimi. Watulie. Chairman waweke heshima pia. Mimi ni chairman. So nikianza kutoa nyimbo zangu watulie. Waache kusumbuana na mimi. Mimi nawapenda watulie lakini. Alafu chairman pia venye ulikuwa umepotea, tulikuwa tunaona pia kwenye comment section ya video kadhaa watu wakisuggest kwa labda ukipata bibi atakusaidia sana kwenye maisha, kuna vitu ambavyo havitakusumbua. Una mpango upi kuhusiana na kuoa huu mwaka? Naoa next year, lakini sijampata mwenye nataka kumuoa, lakini Mungu atamleta. Mimi naendelea kujipanga. Hata gown nitanunua tu vitu nikiwa na mgoja hata hayuko. Najua anaweza kuwa hata kama ni Trudy. Your ideal type of woman ni mgani? Mtu anaweza omba masaa 7 kwa siku, mtu ambaye ako tayari kupata watoto 7, alafu so nilisema 7 watoto ni 7, masaa ni 7. Ukiwa uko tayari unaweza niambia. Okay, I think I have one last question for me. Late last year, of course, kuna jambo ambalo liliweza kufanyikia. We saw you to point you crying even on camera. Kulikuwa na issue ya one of your lands. Wakenya wanataka kujua labda mambo yamefikia wapi, je, uliweza kusaidika? Mambo yako kotini, so singetaka kufanya kesi kwa media. But nashukuru tu Mungu, naendelea niko strong na mtaniona nikiwa strong. Najua mafans wangu wengi walikuwa wame give up, hata wengi wasanii wengi nikiangalia hata kwa mtandao comments watu wanasema music hata zimekuwa zikitoka hawapendi sana, wanasikiza tu kwa sababu sijaimba. So nataka kuambia nimerudi, mimi ndio ule msanii wenyu mnampenda na waongelesha mpaka kwa moyo. Basi nimerudi na round hii hataki mambo mengi, nataka tufanya kazi ya Mungu. Sawa chairman, asante sana, karibu tena, tulikuwa tumekumiss. Mimi nimefurahi sana. Na kwa ile bibi umeniuliza, nilisahau kusema ameokoka. Sura mambo mimi yule bibi natafuta hata kama sura ni personal. Kama demu wa Facebook sina shida. Umenielewa? Hapo kwa demu wa Facebook unasema sura yake ni personal? Demu wa Facebook sura yake ni personal. Na demu wa Facebook unaweza fikiri ni mwanaume, lakini I think akona roho safi. You wouldn't mind kama ameokoka? Asa demu wa Facebook ameharibika, so hizi saidia. Nimesema hata kama kuna msichana akona sura personal kama demu wa Facebook, so long as ameokoka na anaweza demu wa Facebook, lakini haizi ameokoka yeye. Demu wa Facebook ameokoka. Demu wa Facebook haizi pata watoto 7, ni mwembamba sana. Akifika 5 atakufa. Sawa choma, thank you so much. Today I want to speak to you guys and tell you just for a few minutes, tell you that me God amenitoa na najua pia wewe we may never meet again, but ningependa leo after kunisikiliza maybe you can get something from me. Mimi, I know all of you, how many of you have dreams by the way? How many of you have dreams? To become great people, to influence the world, to touch lives. So me, I dreamt my dreams by the way when I was 7 years old. That's the time I dreamt my dreams. And my dreams were 4. My first dream, I wanted to board a plane before I die. So tukiwa wadogo, tunaona kiti kando barabara, tunaona ndege zinapita huko juu. So my dream was niingie ndani ya ndege before nikufe. Dream yangu ya pili, mimi nikiwa mdogo, tulikuwa na ketingi na mabeshte zangu by the roadside, tunahesabu magari. Tukiona gari kipita, tukiona gari poa, nasema hiyo ni yangu. So my dream, nilikuwa nataka niendeshe gari before I die. Dream yangu number 3, mimi nikiwa mdogo tulikuwa na watching a movie. We used to watch these American movies.
So one of the dreams nilikuwa nayo, nilikuwa naulizanga by the way, hizi dreams zimetoka wapi? Hizi movies zimetoka wapi? Na nguo zimetoka America. So one of my dreams nilikuwa nataka before I die niende America. Actually nilikuwa nataka niende tu siku kuishi, niende nione miti zao zinakaa kala gani. If I came back na nikufe, ningekufa nikicheka. At least nishawaifika America. So mnaweza niangalia mseme hizo dreams. Some of you maybe if you are born out of privilege, mnaweza niangalia useme look at that guy, what kind of dreams are those? Ningetaka tu nikwambie that in life kila mtu akona dream yake na kila mtu dream yake ina matter, si ndio? So mimi hizo ndio zilikuwa dreams zangu. Na nilizi dream, I dreamt my dreams nikiwa kwa street. I was a street boy. Mimi nikiwa mdogo nilitupwa kwa street nikiwa mdogo ndani ya box, na baada ya kuokotwa nikapelekwa kwenda kuishi na nyanya yangu. My grandmother mwenye alinilea alikufa nikiwa 7 years old. After nyanyangu kudai, babangu alikufa nikiwa 5 years old. I never saw my father, so lakini I attended the funeral. But the person who was my father and my mother was my grandmother. She died when I was 7 years old. Na baada ya nyanyangu kufa, I was forced to go to the street. Mimi nilivuta gum, I started sniffing glue as a street boy at the age of 7. So when I was on the street, we used to sleep on the street. That's the time I dreamt my dreams. I was a street boy, no shoes, no home, dreaming of boarding a plane. I was a street boy with no family, dreaming of going to America. How can a street boy go to America? It looked impossible. But mimi nili dream. That's why anywhere I go, I tell people, I tell dreamers, it does not matter. Just dream. And it's not by mistake you are wherever you are. God akona dream na purpose. So, if I may summarize my story, at the age of 7, niko street boy, nimedream dreams zangu. So, the next thing I decided, I looked at myself as I was bright at the age of 7. So, nikaanza kutafuta, I started looking for a shortcut. I didn't want to stay for long before I achieve my dreams. So, nimemaliza kudream, I decided to look for a shortcut. So, I was told that at the Kenyan coast, there are white women, tourists who come. I was told that these white tourists, the white tourists, hawa washosho, wanyanya wazungu, wanakuja kwa beach Mombasa, wanatafuta mavijana wadogo. Wakikupenda, wanakufanyanga sonko. So mimi nikauliza, what is it that I can do? I board a plane, I go to America, na nikwe sonko. And I wanted to have, by the way, I wanted to, before I die, at least I hold 1 million, that is mine. So mimi nikaona nikienda Mombasa, nipate mnyanya mzungu kwa anipende. Alafu when I was dreaming, niliambiwa I was handsome. Walinidanganya I was handsome. So na nikaambiwa ukifika huko juu na kama handi utapata mzungu haraka. So mimi nikasema sita waste you handsome ameniambia niko nayo. Si niende nipate mzungu haraka. So I went to Mombasa. So nikaanza safari yangu. Then to summarize the whole story, I ended up nilikuwa na dream nikiwa Kericho, nikajificha kwa chini ya kiti ya basi ya Eldoret Express usiku. The following day niko Mombasa, niko Nairobi, and I'll just summarize the things I did in Nairobi. Niliandikwa kuuza nguo za mitumba kwa Kawangware Market, na kutoka pale nimechotea watu maji Kawangware na Naivasha na place inaitwa Ruto. Then from there nikaanza, the next job I did was to collect scrap metals na plastics. Tulikuwa tunapimanga Kijabe Street before the forest that is there iwekwe. Kuna watu kitambo tulikuwa na hapo tunapima. So tunapima napata pesa. I did that mpaka nikapata pesa. Nikaenda mpaka Kenya Railway Station. Ule mtu anakata tickets za third class. Nikaona nimuongeleshe anisaidie kufika Mombasa. When I spoke to this guy, nikamulilia, nikamwambia mimi niko na dreams za kufaulu kwa maisha. I want to be very successful, and I think for me to achieve my dreams before I die, lazima nifike Mombasa nipate mzungu anioe. So this guy akacheka, akaniintroduce kwa driver train. I ended up paying driver train 100 bob. Akanibeba kwa train at the back. Kuna train na kuna madriver wawili na wanaitwa firemen wawili. So when one fireman and a driver wanaendesha, the others are asleep. So
nikalala kwa room yao huko at the back wa train. The following day nilikuwa niko Mombasa. By saa 3 nilikuwa nimetafuta njia ya kufika kwa beach. So nilikuwa nikienda Mombasa, I didn't know the names of the beaches. So nikifika Mombasa niliuliza which is that big beach yenye kuna wazungu wengi. Mtu akaniambia unauliza juu ya pirates, nikasema hiyo. So nikaanza kutembea nikiuliza pirates iko wapi, pirates iko wapi. So by saa 5 train inafika, inaenda overnight. By asubuhi nilikuwa Mombasa, by around saa 5 nilikuwa kwa beach inaitwa Pirates, na nimeketi kwa mchanga kando hapo hivyo. So naongojea wazungu wakam. So when I went to Mombasa, I thought wazungu ni wengi sana. Ukifikiria ni kama venye yani venye mko hivi mnafaa kwa wazungu. Na so nilikuwa nafikiri naenda na kama hali they pass, they like you, they pick you, na unaanza safari ya kwenda majuu. So I sat at the beach the whole day na sikuona mzungu. So by the time it started getting dark in the evening, I got worried. I didn't have a place to go sleep. So lazima ningesimama nitafute mzungu haraka. One of the things I tell dreamers that when you dream, dreaming is one thing. You may dream and die with your dream. After dreaming, what do you do about your dream? So si mimi nimedream niko kwa beach, nimeketi kwa mchanga na sioni mzungu na ninataka mzungu, ningefanya nini? I decided to rise up. So naambianga mtu kuna dream, ukishamaliza ku dream you need to rise up also. So mimi nikasimama and I started walking at the beach. Sasa nauliza watu wazungu wanapatikana aje? Then I got this so nikatembea from Pirates mpaka kwa hotel friend at Travelers Beach, lakini along the beach nikaona jamaa anauza curios. Nikajambia jamaa hizi curios haizi kuwa kwa beach anauzia Wakenya wa kawaida. Angekuwa anauzia Wakenya wa kawaida wengi wako mtaani. Hapa kwa beach lazima anauzia wazungu. I decided to speak to this guy, nikamwambia anisaidie kupata mzungu. Then this guy akaniuliza, you are a young person, wewe ni kijana, unafaa kuwa shule somewhere, why are you looking for mzungu? This guy akaniambia, nikaona nikimwambia story yangu anaweza nihurumia anihook up na mzungu. So I told this guy my story na nikamwambia if he helps me go abroad, I become rich, I'll come back and help him. So nilikuwa namwambia nimfurahishe ndio anisaidie. So this guy in short he was a Christian. He told me mi siwezi kuintroduce kwa mzungu, naweza kuambia jia God. So the guy preached to me na akaniambia I've been trying things of my own, let me try with God. So I slept in that guy's house that evening. The following day took me to his church inaitwa Deliverance Church Makupa. Then the church, when I was at the church got me a place where I went to stay, was taken to school. I schooled until I finished high school from Mombasa High School. My first job after high school, I used to be a hawker. Nilikuwa na hawk vitu Mwembe Tayari. Then after that, nikaanza usanii nini. I released my first song. Nilikuwa naitwa Maisha Bila Si Maisha. Ikakuwa popular in Coast. I started doing shows nini. I recorded other songs until I finished my album. Ilikuwa inaitwa Gospel in Abamba. Became popular across now, in churches across Kenya. I moved to Nairobi. I used to live with Daddy Owen and Rafton. Nilikuwa kama houseboy kwao. I used to wash their clothes, their cars, everything. So from there, God akanjalia. I moved to a bedsitter, Kayole. I moved to 1 bedroom, Komarok. I moved until I thank God today. I live less than a kilometer down the line in my own house here in Runda. And I've been to America. Boarded planes, all that is gone. The dreams I was dreaming, it is achieved without a family, a partner, a background. Now I dream better. Now those are small things. Now I dream better and big dreams. So, clap for me. Yeah, good. So, I am not speaking to you to tell you that my dreams were special, but those were mine. You have yours. Sindio? Turn to your neighbor, tell your neighbor, I know you have your own dream. So, you have a dream, yes, right? So, you've dreamt, yes. You must do something about your dream. Now, for me, I've learned a couple of things in life. For you to be able to achieve your dreams, I'm experienced. For me to achieve those small dreams of mine, I've learned lessons. So today I came to tell you 3 lessons only that if you copy me,
you'll achieve that big dream of yours. Now, number one, if you have a dream and you want to achieve it, turn to your neighbor, tell your neighbor, you must sacrifice for your dream. If you have a dream, right? Okay, if that other neighbor doesn't have a dream, turn to the other one. Maybe this one maybe has a dream. Turn to your neighbor and tell him, my neighbor, if you want to achieve your dream, you must sacrifice for your dream. I can't, nikiangalia hivi nikiona usemi najua you don't have a dream. Look around. Anybody who is not speaking to the neighbor, that person doesn't have a dream. Tell your neighbor you must sacrifice for your dream. Good. So, for me, as Ringtone, you may ask me, Ringtone, how did you sacrifice for your dream? Wacha niwaambie. When I was taken to school, na niko church, I started singing, rapping nini at the church. Nikaandika ngoma yangu ya kwanza. Hiyo ilikuwa inaitwa Maisha Bila Yesu Si Maisha. Nikaandika hiyo ngoma na nikaenda kwa studio Mombasa. That time ilikuwa inaitwa Tabasamu Records. Nikauliza how much is it to record one song? Nikaambiwa ni 5,000 shillings to record one song. I went to my pastor. Nikaambia, pastor, si unajua mimi na rapping hapa church eh. Akile ngoma na rap nataka kuirecord, nipatie 5,000. Pastor kaniita akaniambia, kuja kae hapa. Wewe ulikuwa unatafuta kusoma ama ulikuwa unataka kuwa msanii? Na akaanza kuniambia venye ukiwa msanii huwezi faulu kwa life. Nikaona sitaki na pastor. So pia mimi naweza kuambia, unajua unaweza kuwa uko na dream, uko nayo, hata wale watu ambao baba yako, mama yako, the people love what they understand dream yako. That does not mean you give up on your dream. Me, I didn't give up on my dream, and I didn't have it with pastor. So I went to everybody that I knew in my life, and nipatia 5,000 record hiyo song yangu. Nobody gave me the money. Then siku moja nika attend conference mahali tuliambiwa you must sacrifice for your dream. Nikaanza aje. Nilikuwa napewa 40 bob every day. Transport ya kwenda shule. Nilikuwa nasoma Mombasa High School. Ni shule zile za day school za town. Naenda asubuhi narudi jioni. Nilikuwa napewa 40 bob every day. Nilikuwa naenda kwa mat. Nikafanya ubeshi na makondakta. So kenye nilikuwa nafanyika watu kwa hii kiti ya mwisho nilikuwa nakaa tunajifinya hapo. Conductor namlipa 10 bob instead ya 20 bob, na wakati nimewazoea sikuwa nalipa. After some time I became popular na conductor, zile matatu za ngoma wananijua. So sikuwa nalipa. I used to save 30-40 bob every day. Every Saturday napeleka studio nalipa. Nikaambia producer, mimi niko shule, siwezi pata pesa yote, nitakuwa nalipa kila saa tu. So I became kama member wa studio. I did that for over 2.5 years for me to record one song. But when I was doing that, nilikuwa sina viatu, sina fashion. Hii pesa nilikuwa na save, ningenunua t-shirt poa, ninunue viatu poa, ningefanya kitu, ni look fashionable in front of, niko kijana nataka mademu and like, unajua. But I decided to sacrifice fashion, looking good for the sake of my dream, so that one day maybe my dream will clothe me. Right now I'm clothed. Wakati nilikuwa nafanya hivyo, mimi napenda kukula vitu poa. Maybe ningefanya hivyo saa 2 ikifika nikienda pale kwa beach culture Mombasa every Saturday, Sunday tunaenda kwa beach afternoon, tunaenda tu kutembea kwa beach. Maybe ningekuwa nakula vitu poa poa kama kijana. I sacrificed eating nice things for the sake of my dream. I invested the little money that I had. Now I can eat good things. I can put on well because I sacrificed for my dream. I don't know what you need to sacrifice for your dream. Some of you, maybe it's time. Instead of watching the series, you need to study something. Some of you, maybe instead of going clubbing, maybe you need to do something. Some of you is sacrificing time, maybe sacrificing fashion, maybe sacrificing buying a new iPhone. Your friends have the latest iPhone. Maybe for you, you don't need it. You need to sacrifice buying the iPhone for the sake of your dream. Maybe an expensive wig. Your friend akona ile the human hair, maybe 70k. Senior, you don't need to buy it. You can invest that money in your dream. When you achieve your dream will buy anything you want. Am I making sense? Thank you. So, number 2,
you must be persistent. When I recorded my first song, I took it to the radio station in Baraka FM in Mombasa. They never played my song. Me, I had sacrificed for years to record it, but they never played it. So I got angry. What did I do? I decided every Saturday I used to buy a blank CD. I burn the song. I take to the reception of Baraka FM. I did that for some months. The watchman used to ask me at the reception, "Is this a new song?" I tell him no. Maybe the CD I usually bring doesn't get to the right person, but I used to bring the same CD, same song. Until the people of Baraka FM got angry. The watchman spoke to the owner of the station. Then akamwambia, kuna kijana anakujanga hapa na song moja, analeta na I told him my story, nime record. Nikasema I've sacrificed for years to record it, so siwezi kubali isichezwe. So one day nikakuja na hiyo CD kufika, the owner of the station alikuwa ameambia watchman anipeleke kwa ofisi yake. Nikaingia. Nikafikiri nitashikwa. Nipeleke police station nasumbua. Kuingia huko mwenye station akaita the presenters walikuwa wameanza hiyo time, who are very popular right now in Kenya, Alex Mwakideu, Maureen Masawe, all of them were there. So akawaita, akawa introduce kwangu, akaambia huyu kijana nimeambia story yake, but because he has been persistent, nataka hii song yake muone kama mnaweza mchezea hata kama ni mara moja. So those presenters got angry. They decided anasumbua sana, will overplay his song. They played the song. I think they thought they were annoying me, but I became popular. So that was persistence. So what if I gave up? What if the first time I took the CD and they never played? I wouldn't be where I am today. So I don't know what you need to persist on. Don't give up though. You must be persistent. Tell your neighbor you must be persistent. Tell them you must sacrifice.